Herkese merhabalar. Welcome to this Q&A. With us we have Lars Edman'ın and William Johansson who are joining us this evening. They are the co-directors of Arica. I'll say the same thing in Turkish. Herkese merhabalar tekrar. Bu akşam Arica belgeselinin yönetmenleri Lars Edman ve William Johansson ile birlikteyiz. 2020 yapımı belgesel. Sohbetimize başlamadan önce belgeselin fragmanını izleyelim. So let's watch the trailer first before we start our chat. I've never heard anything like that. A pile of waste that close to a city with that high of arsenic concentration. Nu är det 15 år sedan jag för första gången följde spåren från min hembygd i Sverige till mitt födelseland, Chile, och ökenstaden Arica. Él era mi razón de todo lo que yo estaba haciendo. Y me lo quitaron. I mitten av 80-talet skickade Boliden nästan 20 000 ton giftigt våtverksslam till Arica. Och avfallshögen blev en lekplats. Se quedaron callados los médicos de Santiago porque no les convenía, porque decían que esto era una alarma para la gente. Tenemos los derechos como ciudadanos. Deberíamos agruparnos y reunir fuerzas. Det var lite grann den här typen av ärende man hade framför sig när man startade juristlinjen. Företräda de små mot de stora. Det avfall som Boliden skeppade iväg till Chile i mitten av 80-talet fortsätter att orsaka stor skada. I 4 års tid har förberedelser gjorts inför den omfattande rättsprocessen som delvis kommit till efter en uppmärksammad dokumentärfilm. Estamos peleando con una empresa que es gigante. Ojalá se haga justicia. Ja, Lars, du har varit med här och skapat den största rättegången i Skellefteå tingsrätts historia. Är det ditt fel? Nej, jag står här. I have to get to Tingsrätten håller huvudförhandling i mål T1012. Var försiktiga, era jäkla miljöskurkar. Vi kommer efter er. We're back again. So one question I'd like to ask is, how did you make the decision to make this film Arica? Can you tell us about kind of the story behind making of this film? Again, I'm going to translate it into Turkish. Bize lütfen bu filme nasıl geldiğinizi, neden bu filmi yapmak istediğinizi anlatarak başlar mısınız? Yes, please. So, you want to start? Okay. I can start. This is actually our second film on the subject. Our first film was called Toxic Playground, and it premiered way back in 2009. And we came across this subject when we studied at the film school in Valparaiso in Chile. Both of you? Yes, we studied there together. Oh, so you're film school friends in a way? Yes. Yes. From Valparaiso in Chile. Yeah. Okay. That's okay. So we are actually from the same small town in northern Sweden, and we had a lot of friends in common, but we didn't know each other when we came to the same film school in Chile. But there we became very close friends, and we started this work together. Okay. Yönetmenler
Şili'de Valparaíso'daki bir film okulunda karşılaştıklarını ve orada tanıştıklarını söylediler ve daha önce de 2009 yapımı Zehirli Oyun Bahçesi isimli bir film yaptıklarından bahsettiler. Yani bu aslında bu konudaki ikinci filmleri olduğunu söylediler. So this is your second film. So what brought you to making Toxic Playground? First, I guess we have to start from that. Yes, I think it's easiest to start there. It's a bit of a long answer to your first question, but I think it's best to start there. We were told about this affair when we were studying at this school. This was actually already old news. It had been up in the press in '98, but it was all told and forgotten already. But we felt, since we're both from the region where the Boliden'de mining company is from, we felt that it was important for us to try to investigate and see what really happened here. Bu aslında Şili'de bilinen bir hikayeydi. 1998'den beri bilinen ve aslında basında da yer almış bir hikayeydi. Fakat bu hikayenin içinde bizim İsveç'te yaşadığımız yere yakın olan, daha doğrusu yaşadığımız yerdeki Boliden'de şirketinin bu işin içinde olduğunu bildiğimiz için, öğrendiğimiz için biz de bu konunun peşinden gitmeye karar verdik. Yes. So you decided to investigate this story, and that's how you started making Toxic Playground. That's correct. And in that film, we had the opportunity to travel back to Arica with one of Boliden's old managers. His name is Rolf Svedberg. And the film Toxic Playground gained quite a lot of attention when it premiered in Sweden, and we screened it in the Swedish Parliament, amongst others. But then things kind of petered out. It didn't happen so much after that. And I think we were both a bit disappointed because, you know, when you make this kind of film, you hope for some kind of change. And we've always hoped for if not a solution, at least something for the people in Arica. Bu ilk filmi yaptıklarında, filmi gösterdiklerinde İsveç'te oldukça ilgi çekmiş film. Hatta İsveç parlamentosunda da gösterilmiş. Fakat bir süre sonra filme dair ilgi ortadan kalktı ya da azaldı dediler. Ve dolayısıyla başka bir şey yapmak lazım ve bir yani çözüm değil belki ama bir değişim etkisi yaratmak istediklerini söylediler. So if I understood you correctly, then in a way you were dissatisfied with the impact of the previous film, and then you decided to maybe pursue this topic further, right? Actually, the first film, I mean, it had quite a lot of impact as well. And the biggest impact was when some environmental lawyers saw it. And they decided that they were going to build a case against Boliden, trying to sue them. And it was then they called us and told us that we got the opportunity to follow this from the inside. And that's when we decided to do Arica, the film that's on the festival now, where you will have the full backstory and everything that is told in Toxic Playground, but also this big court case and the search or the struggle, the fight for justice from this community in Arica that have been living next to this toxic waste for a long time. So it was the year 2011, I guess, right? The beginning of the legal case that also kind of is the beginning of the story of making of Arica, right? Yeah, that's when they called us. Then it's actually, they sued in 2013. So we were following them already before they came in with a
filing the case in the court. So that's really interesting that your first film kind of initiated this interest from the legal community, and then that also led to the second film in a way, right? Yes. It's amazing. It's a bit hard to take in because yes, we were a bit disappointed. I mean, it was maybe this period of almost 2 years when not much actually happened. But then, of course, it was very rewarding seeing that these lawyers saw the film and liked it and wanted to do something about it. Let me try to summarize it and translate it. So yani 2009 yılında bir önceki filmleri, yani bu Zehirli Oyun Parkı ya da Oyun Bahçesi diye çevirebileceğimiz belgesel ortaya çıktıktan sonra ve İsveç'te ilgi çektikten sonra özellikle de çevre avukatlarının ilgisini çektiğinden bahsettiler ve çevre avukatları bu konuda bir şey yapmamız lazım. Özellikle bu şirket, Boliden'de şirketinin bir nevi peşinden gitmemiz lazım diye düşünerek aslında bir hukuki mücadele başlatıyorlar ve o zaman yönetmenlerimize ulaşıyorlar ve bu sefer de yönetmenlerimiz bu yasal süreci de takip eden yeni bir belgesel yapmaya karar veriyorlar. Buradaki festivalde izlediğimiz Arica filmi de bu süreç içinde ortaya çıkıyor. So another question I had in mind is that it took you a long time, obviously, because the process took a long time. So this is a kind of a long duration filmmaking process. Maybe can you also reflect on that, and also with maybe in addition to how it was to be co-directors during this long duration filmmaking process? Yeah, I mean, we've been, sorry, I have to translate the question, of course. Sorry. Bu belgesel üretme süreci uzun yıllara yayılan bir süreçti. Ve siz de bu uzun yıllara yayılan üretim sürecinde ortak yönetmenler olarak çalıştınız. Hem bu uzun süren üretim süreci hem de bu uzun süreçte de birlikte ortak yönetmen olarak çalışma nasıldı sizin için? Yes, please. So we've been working on this for 15 years, probably a little bit more now. And it is more than a film for us, of course. We are good friends with the people, many people in this area, and it has really become part of our life. And I mean, it was very obvious for us as well to do this when, I mean, the gold from this paid for all the good things that we have in our society. And then you get really sad and angry when you get to know that they have sent the toxic waste to Chile, where children are getting sick, lead and arsenic and mercury, and I mean many have died. So yeah, it's been a long process, and it's really part of our lives, and we're in contact with people every week, more or less, talking about what's happening now. And when it comes to co-directing, I think it has been quite. Let me translate the first, William. Let me translate the first part before I miss anything. Sorry. 15 yıldır biz bu belgesel üzerinde çalışıyoruz. Zaten bu belgesel de hayatımızın bir parçası haline geldi. Bizim altın, orada üretilen altın bizim hayatımıza zenginleştirirken atıklar, özellikle arsenik, civa ve kurşun içeren atıklar oradaki insanların hayatını zehir etti, hayatını ellerinden aldı. Birçok çocuk ve insan orada öldü. Bu da tabii büyük bir üzüntü ve öfke kaynağı bizim için. Bu süreçte biz sürekli oradaki insanların hayatlarını takip ettik. Onlarla zaten çok yakın ilişkilerimiz oldu bu süreçte. Ve biz bu süreçte onların neler yaşadıklarını takip ettik. Şimdi de ortak yönetmen olarak çalışma
nasıldı? O soruya cevabını rica edeceğim. Yes. Co-directing. Yeah. So when it comes to co-directing, I think it has come very natural for us. It's not been and Lars also being in front of the camera, having that role, and me filming, and sort of we go together as one organism somehow. Or what do you say, Lars? I totally agree. It's been very natural and organic through all these years. We've grown into this project as filmmakers together. So it's actually hard to imagine doing this. I mean, it wouldn't be possible to do it without William, and I think the other way around. It's our project, and we've managed to uphold a very good how do you say? We've been working really good together. Mm-hmm. Mm-hmm. And it's also been very, very important, I think, for this kind of project as well, to have another person to fall back on, because the themes are very strong, and as you get to know the people, you also get affected personally, of course. So it's been very secure and good to have each other to be able to brief and fall back on. Bizim için çok doğal bir süreçti birlikte çalışmak ve birbirimizi tamamladık ve birlikte iyi bir ekip oluşturduk. Aynı zamanda da tabii duygusal anlamda da zor bir süreç bu, çünkü gerçekten etkilendiğimiz, bu olaylardan, yaşananlardan etkilendiğimiz bir süreçti ve dolayısıyla böyle bir güven alanı oluştu, birbirimize destek olabildik duygusal anlamda da bu süreçte. Bu da böyle bir film için önemliydi dediler. And I wanted to ask you about also the process of obviously including Lars, you as a character within the story. Maybe you can also reflect on that a little bit. Yes, let me translate that. Filmde Lars da aslında filmin bir karakteri olarak yer alıyor. Bu nasıl bir deneyimdi kendisi için? Onu üzerine düşüncelerini sordum. Please. Yes. So I was adopted from Chile as a baby. Came to Sweden a couple of months old, and my father actually used to work at the Boliden'de company. So I mean, it was quite natural for us to use this link between the countries and my origin in the film. And I think also it gives a bit more credibility, not being just outsiders coming in, but we have such strong connections both with the company and from my origin that I think it's would have been strange not to take use of that in the film. Lars şunu anlattı. Ben bebekken Şili'den evlat edinilmiştim. Daha sonra beni evlat edinenler Boliden'de şirketin olduğu yerde yaşıyorlardı. Babam da orada çalışıyordu. Dolayısıyla ben bu iki ülke ve bu iki hikaye arasında doğal bir aslında bağlantıydım. Dolayısıyla bunu kullanmamak filmde zaten çok garip olurdu. Doğal bir şekilde ben de filmin içinde bir karakter olarak yer aldım diyor. Yes. Anything you want to add to that, William? And no, not really. I mean that. I think he sums it up in a very good way. Okay, and then can we also then talk about the impact of the second film of Arica? I mean, we as a viewer, all it has an impact on us.
It's a story that we know, of course, this relationship between the global North and the global South. So in that sense, it's not a unique story per se, but maybe the legal process that we are able to follow thanks to you is a unique experience for us. With that in mind, can you talk about the impact of your new film, which is Arica? Let me translate that. Biz tabii seyirci olarak bu filmi izlediğimiz zaman bu filmden tabii ki etkileniyoruz. Fakat bu izlediğimiz hikaye aslında çok da biricik bir hikaye değil. Aslında bildiğimiz bir hikaye. Kuzey ülkeleri ve güney ülkeleri arasında bu tür bir ilişki olduğunu zaten birçok örnekte de görüyoruz. Ama bu filmde özel olan şeylerden bir tanesi ve belki de farklı olan şeylerden bir tanesi aynı zamanda da bir yasal sürecin nasıl takip edildiğini görüyoruz filmde. Dolayısıyla bu özelliğini de düşünerek bu filmin yarattığı etki, Arica filminin yarattığı etki konusunda ne söylerler acaba? Please. Yes, so without spoiling exactly what's happened in the film, we can say that bringing a big multinational company to court is something very, very difficult. And there are some really sad moments in this film. And the film has had a very big impact. I can tell you the latest thing was yesterday. It was screened in Belgium, in Brussels, where Heidi Hautala, who is the vice president of the European Parliament, were discussing this, because there is now within EU there is discussions of a new legislation it has to do with this kind of things, with corporate responsibility. And I mean, with the film, we want to show also how and for who justice works, and we want to create a big discussion about this, so that, I mean, how justice works is not something given from God or something. It's something that we as a society and as people can discuss and change if we think that something is not working accordingly. So that is one thing. And one big thing, I think the biggest thing after the release of the film is that the UN have intervened, and they have criticized Boliden, the company, and they have also criticized Sweden and Chile. So that is something on the table now. It's also the toxic waste is still present in Arica, in this community. So another discussion is people in Arica want this waste to be sent back to Sweden, where Boliden have made a storage room in the mountain, 300 meters down, very safe, where they are storing this kind of material now. But Boliden doesn't want to take that, and the Swedish government so far haven't done that either. But now there's been a debate in the Swedish parliament about this, where the environmental minister have opened up and said that, okay, if there comes a question from Chile, we will discuss it. After that, the Senate in Chile had a discussion, and a majority of the senators have now pushed so that the president needs to intervene and come with this question. So that is something being discussed now as well. So there is still a lot going on in this topic. And if somebody is interested to follow this, we have a Facebook page, Arica, a toxic waste scandal, where we post news all the time. And there is also a web page called toxicjustice.org, where you also can see the latest what's coming up, and also possibilities as a as a normal person to see how if you want to support the community, or if you want to send a letter to a policymaker, or I mean, if you want to get engaged in some way, that's also a possibility, of course. Okay, thank you.
Şöyle anlattı William. Daha dün Belçika'da da gösterilmiş ve Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı da bu konuya eğilmiş. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi tabii uluslararası bir şirketi adalet önünde hesap vermeye sini sağlamak çok zor bir iş. Ama adalet sistemi kimin için ve nasıl çalışıyor sorusunu sormak önemli. Sonuçta bu bir doğa kanunu değil. Yani adalet sistemi dediğimiz şey insanların yarattığı bir şey ve burada işlemeyen bir şey varsa bu düzeltilebilir, değiştirilebilir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler olaya dahil olmuş ve Boliden şirketini, İsveç hükümetini ve Şili hükümetini eleştirmiş. Şili, daha doğrusu Arica'dakiler tabii ki zehirli atığı İsveç'e geri göndermek istiyorlar. Çünkü bu zehirli atıklar hala orada şu anda. Ve şu anda bu konu İsveç parlamentosunda tartışılıyormuş. Yani İsveç bu zehirli atıkları geri alsın mı almasın mı konusu ve Boliden şirketinin de zaten yer altında bu tür zehirli atıkları depolayacak bir düzeni, kapasitesi varmış. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu zehirli atıklar orada depolanabiliyor. Teknik olarak bu mümkün. Dolayısıyla hala bu konuda bir sürü tartışma devam ediyor. Yani bu bitmiş bir konu değil. Belgeselden sonra da bu konu tartışılmaya devam ediyor. Arica Toxic Waste Scandal isimli bir Facebook sayfaları olduğundan bahsetti. Bir de bir internet siteleri olduğundan bahsetti. toxicjustice.org. Burada hem bu konunun nasıl bu konunun gidişatı, neler olup neler bittiğini görmek açısından buraları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da siz bu konuda verilen mücadeleye nasıl dahil olabilirsiniz, nasıl destek olabilirsiniz? Bu konuda bilgilere de oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Yes. So I think we have maybe time for a last question. I had many questions, but time is limited. And one of them is, I'll just ask them quickly. One is the issue of access, obviously, which is related to, another question I asked about, you being one of the characters, obviously, because you have access to not only two cultures, you're the link, also linguistically, culturally, etc., etc. So the topic, the concept of access, having access to the topic, having access to the people, having access to the archives, having access to the legal process, and having access to various locations. This is always a challenge for documentary filmmakers. So can you talk about maybe the issue of access briefly? Of course, we can talk for hours, but let me translate that. Şöyle bir soru sormak istedim. Erişim meselesi, yani biz belgesel sinemacılar için çok önemli bir mesele bu. Konuya erişim, insanlara erişim, arşivlere erişim, yasal sürece erişim ve mekanlara, çekim yapılan mekanlara erişim. Bu konuda acaba ne düşünüyorlar? So I can start off by talking about the access to the people in Arica. And I think, you always have to deserve it, your actions. Ärligt upptatt. Sorry. Working from home. Sorry, can you repeat the last sentence then? Let's start from there. I was talking about access to the people in Arica. And I think for any documentary filmmaker, access is something you have to earn by being there, not just coming in and out.
And I think, I mean, like William said earlier, we've been working with this project since 2005 and been frequent in Arica. Started out with just a small together camera. So that has been something that we obviously have had the benefit of in this film also. People, and we also returned to Arica to screen our previous films. So I think the people there, when we approach them, see that these are people that we can trust. And when it comes to access to archives in Sweden, the archives are very open, so that was a good thing. And we had very good help during, especially during the first film. We gathered a lot of material with the help of a great researcher called Sebastian Paes, who's from Chile, who helped us with this. One of the big problems for us, I mean, practical problems with this was you're not allowed to film in court in Sweden. You're just allowed to take the sound. But we got the testimonies, the film testimonies from the people from the Arica side, because they could give it, but the people from the Boliden'de side did not want to give us access to that. But then we had a very good animator who helped us to make them into animated characters instead. So, but I mean, access is, I mean, both the kind of soft human access, but also the getting to the documents. That is something that, like you say, is a key when you do documentaries. That is first step. You know, it's absolutely crucial. Thank you. Erişim konusunda şunları paylaştılar. Bir tanesi Lars'ın söylediği erişim, özellikle insanlara erişim bağlamında bu tabii kazanılan bir şey. Biz de bunu zaten 2005 yılından beri Arica'daki insanlarla birlikte yaşadığımız için, birçok kez oraya gittiğimiz için, daha önceki filmimizi orada gösterdiğimiz için biz onlarla kurduğumuz bu insani ilişkiler ve güven ilişkisi kapsamında böyle bir erişime sahip olabildik tabii diyor. William'da özellikle arşive erişim konusunda İsveç'te bu arşivlere erişimin sıkıntılı olmadığından bahsetti. Yalnız tabii bu dava süreçlerinde mahkeme salonlarında çekim yapamadıkları için sadece ses kayıtlarını kullanabildiklerinden bahsetti. Bu tabii hani Türkiye'deki durumdan farklı bir şey. Biz mahkemelerdeki ses kayıtlarına o şekilde erişemiyoruz bildiğim kadarıyla. Bir de insanların görünmek istemedikleri zaman, yani kendi kayıtlarına bu filmde kullanılmasını istemedikleri zaman onların bulduğu bir çözüm de bir animasyon sanatçısıyla erişimlerinin olmadığı, kullanamadıkları görüntünün yerine animasyon kullanmaları, bundan bahsetti. So animation was something that I wanted to ask, and you mentioned that. Thank you. I think we're at the end of our conversation, unfortunately. So I'd like to ask you if you have anything that you would like to share with us. So no question, just free to speak, please. Some last one thing that I think is a very nice quote that I like. It didn't end up in the film, but at one point when there were really a lot of problems for the lawyers, they called the Swedish lawyers called the American lawyer, and the American lawyer said that, you know what, even losing is really important. The important thing is to take the fight and to try, because that's how, I mean, that's how you test the system, and that's how you know how if it works or not. And he quoted
Dr. Martin Luther King, who said that the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. So, and for that to work, people need to continue fighting against things that they think is wrong, and every time you feel that justice has not been made, that you get your voice heard and you try to oppose that. İsveçli avukatlar bir noktada Amerikalı avukattan da destek aldılar diye anlatıyor William. Ben hani başka eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormuştum. Ve Amerikalı avukatın söylediği filme girmeyen bir şeyden bahsetti. O da kaybetmek de çok önemli demiş. Çünkü önemli olan o süreçte sistemin nasıl işlediğini öğrenmek ve bunun uzun bir süreç olduğundan bahsetti. Ve adalet arayışının uzun soluklu bir iş olduğunu ve ama sonunda da adaleti de sürecin sonunda erişilebildiğinden bahsetti. Lars, do you want to say a few words? It's kind of hard to top a quote by Martin Luther King. But I also would have loved to stay on for longer and discuss and converse about this for hours. Maybe one day we'll have this opportunity. But I hope that this conversation gives people maybe want to see the film. And I hope that you do. And take with you from it the things William was saying, but also other. I mean, this film with many. It's a quite deep film, I think, even though the subject is quite like factual. So I hope you can watch the film and learn something from it, maybe. Lars'ta keşke daha uzun zamanımız olsaydı, saatlerce tabii konuşabilirdik diyor ama umarım sizler de bu filmden önemli şeyler almışsınızdır diyerek bitiriyor. Çok teşekkür ederiz konuklarımıza ve siz izleyenlere. Thank you so much, William and Lars, for being with us and taking time to talk with us. And thank you for the wonderful film. Thank you for your work. I hope it has more impact than that you have imagined. That it has a long life. And please give our best to people who don't know us, but we got to know them a little bit through your film. To people of Arica, and all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us.